I think we can leave the class and go to next class. Okay, sir. సార్ వాయిస్ రావటం లేదు. Sir, your voice is not coming. మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Voice is not audible, sir. Shit. Can you put your headset, sir? మాట్లాడండి సార్. హలో, వినపడుతుందండి ఇప్పుడు? హలో, ఇప్పుడు వినబడుతుంది. Is there any technical problem? ఏమైనా సాయం జరుగుతారా మీరు? ఇప్పటిదాకా వాయిస్ రాలేదండి. అంటే అది యాప్ ఏమో క్లోజ్ అయిపోతామండి. ఓకే, రైట్ రైట్. ఇప్పుడు మనము ఇది ఇప్పుడు మ్యూట్ అయింది.
మ్యూట్ అయింది సార్ మీది. మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. ఒక్క నిమిషం. ఎస్ సార్ మీది. ఒక్క నిమిషం అండి. మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. మైక్ ఆన్లోనే ఉంది సార్ మీది. నాది ఆన్లోనే ఉందండి. వాళ్ళకి వినపడుతుంది మాట్లాడేది. హలో, మీరు ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం. మీరు చాట్ బాక్స్ టైప్. వాళ్ళది మ్యూట్ చేయడం ఎట్లా అండి? వాళ్ళని మ్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. వాళ్ళకి వినపడుతుంది మాట్లాడేది. హలో, మీరు ఒకసారి టైప్ చేయండి. అక్కడ ఆన్ చేయండి. Sir, your audio is visible. హలో, కొంచెం ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. నేను మాట్లాడేది మీకు వినపడుతుంది. ఎస్ అని టైప్ చేయండి. Yes, sir, your voice is audible. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇందులో తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు ఇద్దరు ఉన్నారండి? అవును సార్. మీకు మొత్తం దీంట్లో 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ప్రస్తుతం ఉన్న దీని లోపల, టెక్స్ట్ బుక్ లోపల. బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3. హలో, విచ్ సబ్జెక్ట్ సార్? పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అండి. పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇన్ LISCs, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇన్ లైబ్రరీ సెంటర్స్ అనమాట. లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ లో. ఓకే. అందరిని మ్యూట్ చేయాలి. నన్ను మ్యూట్. ఇదేనా వీళ్ళదేనా? అందరిని. అన్నా, they participate on రైట్. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ అండి. ఇది కనబడుతుంది కదా, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇన్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్. ఇది మీ దగ్గర అందరి దగ్గర ఉన్నట్టు అనుకోవడము. తెలుగు మీడియం వాళ్ళ పుస్తకం ఏమో ఎబిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్స్ అని ఇట్లా ఉంటుంది వాళ్ళది. ఇది సో ఇది తెలుగు వాళ్ళది, ఇదేమో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళది. ఇందులో మొత్తము మీకు 3 భాగాలు ఉన్నాయి. బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3 అనేసి. దేర్ ఆర్ 3 blocks in this. One is block 1, block 2, block 3. And now we are going to deal with unit 5, that is in block 2. In block 1 we have what is public relations and communications. Okay, its definition and its importance. Then we have second unit as public relations as a strategic management function. Then third unit you have corporate public relations. Okay, these 3 are in the block 1. And in block 2 you have stakeholder relationship, that is who are the stakeholders and how to deal with them. Then we have unit 5, that is qualities and functions of PR personnel. What are the required functions, qualities of public relations personnel and what they do, how they have to act. These are the
things in block 2 and unit 5. Again, in block 3, you have media strategy. That is what type of media available and how we have to utilize them effectively. This is in block 3. That is unit 6 deals with media and public relations. What is the difference between media and PR and how media can be utilized for PR purposes. This is about media 6, that is unit 6. In unit 7, we have media and methods. What are the different media and strategies and techniques we have to apply in using them. And in unit 8, we have digital PR, latest trend. That is how to utilize digital public relations tools available. So this is about the different aspects about our textbook. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒకసారి వినండి. మీకు మొత్తం దీంట్లో 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ భాగంలో వచ్చేసి యూనిట్ 1లో మొదటి పాఠంలో మొత్తము భావ ప్రసారం అంటే ఏంటిది అంటే కమ్యూనికేషన్, ఒకరి నుంచి ఒకరికి భావ ప్రసారం ఎట్లా జరుగుతుంది, దాంట్లో ఉన్నట్టు వివిధ రకాలు ఏంటివి, వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి, ఇది దాంట్లో ఉంటుంది. రెండోది పౌర సంబంధాల గురించి పరిచయం ఉంది. ఇది మొత్తం మీకు మొదటి పాఠంలో ఉంది. రెండో పాఠంలో వచ్చేసి పౌర సంబంధాలు యాజమాన్యం ఏ విధంగా చేయాలి దాన్ని, ఇది రెండో పాఠంలో. మూడో పాఠంలో వచ్చేసి పౌర సంబంధాల విధులు ఎట్లా ఉంటాయి వేరు సంస్థల్లో, ఇది మనకి మూడో పాఠంలో ఉంటుంది. దీంతో ఈ 3 పాఠాలతో మొదటి ఖండం అయిపోతుంది. రెండో ఖండంలో వచ్చేసి 2 పాఠాలు ఉన్నాయి. వాటాదారులతో సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేసి. ఇందులో వాటాదారులు అంటే మన లైబ్రరీ తోటి ప్రత్యక్షంగాని పరోక్షంగాని సంబంధం అందరూ వాటాదారులు అంటారు. వాళ్ళతో సంబంధాలు ఏ విధంగా నేర్పాలనేసి 4వ పాఠంలో ఉంటుంది. 5వ పాఠంలో ఏంటంటే పౌర సంబంధాల అధికారులు ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి, ఎటువంటి విద్యార్హతలు ఉండాలి, ఇది వచ్చేసి 5వ భాగంలో ఉంటుంది అన్నమాట. దీంతో ఈ రెండింటితోటి రెండో ఖండం అయిపోతుంది. మూడో ఖండంలో వచ్చేసి ఈ ప్రసార సాధనాలు ఏ విధంగా వాడుకోవాలి, వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, ఓకే, వాటిని వాడుకోవడానికి మనకు ఉండవలసిన రకరకాల టూల్స్ టెక్నిక్స్ అవేంటి, దాని గురించి ఉండేది మూడో ఖండం. అందులో మొట్టమొదటి చేసి ప్రసార సాధనాలు ఏంటి, ఆ సాధన ఎట్లా వాడుకోవాలి పౌర సంబంధాల కోసం, అది 6వ పాఠంలో ఉంటుంది. 7వ పాఠంలో వచ్చేసి ప్రసార సాధనాలు, వాటిని వాడుకునే పద్ధతులు. ఒక్కొక్క ప్రసార సాధనానికి ఒక రకమైన లక్షణం ఉంటుంది. ఆ లక్షణాలని ఆధారంగా మనము వాటిని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు, అదే విధంగా ఆ లక్షణాలకు అనుబంధమైనటువంటి సూటబుల్ అయినటువంటివి మనం ఏమేమి పనులు చేయొచ్చు అనేసి మొత్తం దీనికి మీకు 7వ పాఠంలో ఉంటుంది. 8వ పాఠంలో వచ్చేసి మనం నూతన శతాబ్దిలో అంటే 21వ శతాబ్దంలో వాడుతున్నటువంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా, ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ అంతర్జాల అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి రకరకాల సర్వీసులు చూడండి, వాటిని ఏ విధంగా మనం లైబ్రరీ సైన్స్ లో ఏమంటారు పౌర సంబంధాలు నేర్పడానికి ఏ విధంగా వాడుకుంటాం అనేసి ఇదంతా మనకి 8వ పాఠంలో ఉంటుంది. ఇవి మొత్తం మీకు 8 పాఠాలు. అయితే మీకు ఈ ప్రతి 3 భాగాల్లోంచి తప్పకుండా ఒక 10 మార్కుల క్వశ్చన్, ఒక 6 మార్కుల క్వశ్చన్, 2 మార్కులవి 1 మార్కు అంటే అవి ఒక 2-3 బిట్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు పరీక్ష పాస్ కావాలి అంటే తప్పకుండా ఏదో ఒక భాగాన్ని పూర్తిగా చదువుకోవాలి, మీకు అర్థం అవ్వాలి, ప్లస్ దాంట్లో ఎటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా దాన్ని రాయగలిగినట్టుగా ఉండాలి. దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు పాస్ కావడం చాలా ఈజీ. ప్రస్తుతం మనం చెప్పుకునే పాఠం ఏంటిదంటే ఇవాళ క్వాలిటీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిఆర్ పర్సనల్, అంటే పౌర సంబంధ ఉద్యోగుల యొక్క లక్షణాలు, విధులు, అర్హతలు ఏం కావాలి. సో ఇందులో మీరు తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరికి కలిపి ఒకటే క్లాస్. ఇది కొద్దిగా వినండి, ఇద్దరు కూడా సమానంగా అర్థమవుతుంది, అర్థం కాకపోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సాధారణంగా ఏ ఉద్యోగానికైనా ఉద్యోగస్తులకు కొన్ని దాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్వహించాలి అంటే కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి, దాంతో పాటు కొన్ని లక్షణాలు కూడా అవసరం. ఆ లక్షణాలు ఏంటి? పిఆర్ పర్సన్ అంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్ గా ఉంటే, పౌర సంబంధాల అధికారిగా ఉంటే ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి, అర్హతలు ఉండాలని తెలుసుకోవడం ఇది అనమాట. సాధారణంగా లైబ్రరీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ దాంట్లో భాగంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రజలతో ఎప్పుడైతే మనం లైబ్రరీ అంటేనే ప్రజలు వస్తారు, వాడుకునే దాన్ని ఎవరైతే మనం లైబ్రరీని వాడుకోవడానికి వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ప్రజలుగానే సమానం. అప్పుడు వాళ్ళతో ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాము, వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు ఏ విధంగా తీరుస్తాము,
వీటితోటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు దాని గురించి మనం చదువుకోబోతున్నాం. మీకు యూనిట్ 5 పేజ్ నెంబర్ 39 లో ఉంది. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 39 లో మీకు ఈ లెసన్ స్టార్ట్ అయింది. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇది పేజ్ నెంబర్ 41 లో స్టార్ట్ అయింది. పేజ్ నెంబర్ 41. పేజ్ నెంబర్ 41 లో ఒకసారి చూడండి. ఇందులో మీకు మొత్తము 8 అంశాలు ఉన్నాయి దీని లోపల. ఒకటి, పౌర సంబంధాల నిర్వాహకుని విధులు ఏంటివి. 2, ఏ లక్షణాలు అంటే విద్యార్హతలు ఏంటి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యత ఏంటిది, వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు ఏంటివి, ఇవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. దాని తర్వాత వచ్చేసి మీకు పౌర సంబంధాల నిర్వాహకుడిగా ఉండడం ఎలాగా, అంటే మంచి పౌర సంబంధాల నిర్వాహకుడిగా ఉండడం ఎలాగా, దానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి అనేది ఒక ఇది ఉంది. ఇంకోటి, పౌర సంబంధ అధికారిగా గ్రంథాలయ పాలకుడు అంటే ఒక లైబ్రేరియన్ పబ్లికేషన్స్ ఆఫీసర్ గా ఏ విధంగా ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నట్టు ముఖ్యమైన అంశాలు. See, in this unit you have 4-5 highlights. One is functions of PR manager. As a manager, what are the functions one has to do? Then what are the qualities of a good PRO? Okay. Then you have role of librarian as a PRO, that is public relations officer. So generally, whatever activities you do in your library, so you will be directly dealing with public, the users. So whenever you are dealing with them directly, you need to have certain qualities and you will be performing certain functions also. So what are those and how you are doing that, how we have to do that, we are going to discuss in this now. సార్ అది ఒకసారి నన్ను అయిపోతా సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఒకసారి ఐడి చెప్పరా సార్ ఒకసారి లేదు సార్ అయినా కానీ కనబడలేదు అది ఒకసారి మీరు ఏ లాగిన్ ఐడితో చేశారో అది ఒకసారి ఐడి సెకండ్ ఎక్కడ మీరు చెప్పేసి అదే సార్ ఒకసారి కాదు సార్ అది పాస్వర్డ్ 9103434110 ఉంటాయి అది వస్తుందా సార్ షూర్
Sir. Okay. So qualities and functions of public relations personnel. So these personnel have three main qualities. One is functions, what they have to do, and then qualities, what they have to do, what they have to have, and then role of librarian as a PRO. So in the functions, these are the 7 important functions one has to do. పౌర సంబంధ అధికారి ఈ 7 రకాలైనటువంటి పనులు ముఖ్యంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి ప్లానింగ్, దెన్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ మెయింటైన్ రిలేషన్స్, 4th one is organize, and 5th one is writing, editing and production of various tools which we use to disseminate our information. Then the 6th aspect is speaking in certain functions and in certain fora. He has to speak about the his organization. And 7th function is research and training. He has to collect some information about the institution or organization, and he has to train the internal public, that is employees, how to deal with users and other public who are stakeholders, with other stakeholders, and how to influence them or how to interact with them. These are the different training programs he has to conduct. These are the different functions a PRO has to do. In page number 40, you have all these aspects. One is planning. He has to plan for the activities, resources, and when to do, how to do, what are the different aspects in pooling resources, and when to execute, how to execute, who is the responsible, who will hold the responsible for conducting certain activity. These are the different things a planner has to do, and it is a part of the planning. Now, then next is management. As a public relations officer, he has to manage many things: human resources, money, time, and crisis situations. These are different things he has to manage, and for this he has to have a plan, and accordingly he will execute the things. So this is called management. How to get the things done with others, and who will be taking the charge of that. These are all part of the management. Then we have maintaining relations with different stakeholders. We have internal public and external publics also. So employees, with how to deal with the employees, what are their requirements, and what sort of trainings and what sort of facilities has to be provided for the internal public, that is the employers, and for maintaining relations with outside the that external public, that is users, suppliers, and different influential people. So how to maintain relations with them is also part of that. And for that purpose, he has to use different tools like pamphlets, okay, brochures, meetings, some shows, exhibitions. These are the different things he has to organize, and for that purpose, he will be planning and executing the things. This is about the maintaining relations. Then organize. He has to be a good organizer. So just having money and having plan will not achieve the target or objective. So to achieve that objective or target or goal, he has to organize several things, which has to become first, which has to come later. And so these are the different aspects he will be taking care of, and when that will be going to happen, how that has to happen, what should happen first and when should happen, and giving priorities in the activities also one of the most important thing in organizing the events and other things.
Then the fifth aspect is writing, editing, and production. So in this writing, editing, and production, he will be communicating with the different stakeholders. So depending upon the stakeholders and user category, he has to write the content and accordingly publish the content. So this writing, editing, and production is part of the publishing activity. So where he will be uh, taking care of communicating about the resources and the activities, services that can be extended by the organization, that is library. And at the same time, if the institution is seeking the help and positive opinion, etc., from the stakeholders, then accordingly he has to write certain contents and produce them, publish them, and see that it reaches the uh, target audience. So this is about writing, editing, and production part of the functions. Then speaking, he has to be a good orator. So he should be able to speak with the people at different fora, and in different forums he has to appear as a, PRO of the organization, and he should uh, give full information about the organization and its resources. And at the same time, he has to seek the uh, support from the stakeholders. This is about speaking part. Then research and training. So as a PRO, he has to collect information about the organization. So what is the people's pulse? What is their opinion? What is the image about the institution in the stakeholders? So this is about he has to conduct some sort of surveys and collect information about the institution, organization. Then so there it doesn't end the his part. Then accordingly he has to improve the skills of the other staff also. So here comes the training part. So according to the requirements of above requirements, so all these above requirements like planning, management, maintaining relations, organizing, writing, editing, and production. So it all these aspects he has to take the support of the other staff members. So for that purpose, he has to give the training. So this will enable other stakeholder, other internal public in helping him and executing the things properly. So this is about the functions of a PRO. Now coming to the qualities. So he has to have certain qualities like educational qualities, professional qualities, and personality traits. So these are three different aspects about a PRO. One is educational qualification. He has to be well qualified. So he should know about the media and different types of communication processes, journalism. So all these aspects, if he is well qualified in this all these aspects, then he will be able to handle them properly. So this is about his educational qualifications. Then professional skills like research ability, planning, creating content for required situation, then providing effective communication techniques. All these aspects will improve his professional image. So his problem solving ability, ability to manage different situations, and ability to provide proper information to the stakeholders. So these are the different professional skills required for the PRO. So this will enhance his status and give good image about his abilities. Then personality traits. So just by having educational professional qualifications is not sufficient. A person has to be a very friendly, open, and easy to approach. So these are the different types of traits one has to have, and he should be above all this. He has to be a good human being. So these are the different personality traits one has to have. They have given nearly some 10 skills, 10 traits which are required. One is self-realization, that is most important, and for achieving the targets. Then genuine interest in the public. So just only having interest in the organization is not sufficient. One has to be very true and sincere in his nature.
That is genuine interest in people around and patience. That is most important. And inspiring leadership qualities and being a role model. So this is one of the personality trait. And ethical and spiritual values. He should maintain that. And this gives him a good edge over the others. So to be a good PRO, one has to have 4 A's, that is analyst, advisor, advocate, and antenna. So he has to function, he has to fulfill these 4 roles to be a good PRO. That is, one is analyst, then he has to act as advisor, then he has to be an advocate to the organization, and he has to be an antenna. So he should receive information. So these are the 4 different steps he has to perform in different phases. As analyst, he has to collect information from different sources, and as per the requirement and as per the demands, he has to analyze them and give proper feedback. And based on the analysis, he will become a good advisor. He will advise what acts to be done, and accordingly he will plan various processor or and execute the things which are required for achieving the goals. So being an advisor, he will be able to properly execute the things by knowing the limitations of the organization and the limitations of the stakeholders. So that is one advisor's capacity. Then in the capacity of advocate, he has to see the what kind of activity is good for the interest of the organization and in the interest of the stakeholders. So then as an antenna, he has to act to collect information and send information. So antenna receives and sends information. In the same way, he has to act as an antenna for collecting information and disseminating information. So he will be a mediator for the organization and for organization and users or stakeholders. So therefore, he has to perform the functions of an antenna also. So these are the 4 different qualities required for a good PRO. Then, so in one way, all the librarians are to be treated as PROs only, because librarians deal with public directly and they are engaged with the public in most of the activities. So therefore, librarians, what as if they are doing is called PRO only. That is public relations officers' duty they are doing at every stage. So different personnel at different level doing the same activity. Now we will see how it is being functioned. Okay. Now, librarian or library staff, they will provide services. So that is service delivery. So when you are providing some services, you will be interacting with the users. Okay, that's the most important activity. And at the same time, in libraries, we will be providing reference and circulation activities also. So you will be providing certain reference activities, like whenever a user comes to library, you will be providing certain information which is required for them. So in this way, you are interacting with the users. So thereby you will come to know what are their requirements. Okay, what are they expecting from the library. So this is the information which is required for our side, from the library side. And at the same time, so by knowing the requirements of the users, you will be able to create proper resources in the library. So this is the other part. So for this purpose, we are saying librarians are functioning as PROs. And now the second part is circulation. So in the circulation desk, many people come to library to borrow the books. So while borrowing, they will ask many questions like how many books they can borrow and what sort of books available, if this book can be borrowed or not, whether this book what you call edition of a book is available or not, why they are particularly interested in only particular edition of the book. So these kind of things will tell us what are their requirements, and accordingly we will plan for collecting the books required for the users. So this is the other aspect of the circulation. So in this way also we are functioning as public relations officers.
Now, the third most important thing is current awareness service. Current awareness service, most of you know, that is provided generally in special libraries or education libraries, where the current information is provided to a group of people who require this information. So by providing this information, we are enhancing their capacity, and we are creating latest an awareness about the latest information, latest happenings in the particular field. So in this way, we will come to know what are their requirements and what is the trend, and accordingly, as per the trend, we can provide the required information services. So this will enhance the first one, that is service delivery. So in these three aspects, we function as PROs, engaging with the public, dealing with their requirements, and we will be acting as relationship officers. So we will maintain the relationship with the users. So in this way, librarians, in most of the times, they function as public relations officers. This is about the librarian's role as PRO. So with this, we have come to know that PRO's functions are generally executed or implemented by librarians in most of the cases, and therefore they need not to worry about PRO's functions. So in general, they are doing that. So because of that, they can function better as PROs. Now, this is the time for Telugu medium people. Let me five minutes.